Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Oluvannyuma lw'akabanga kuwanvu ke bamaze nga ab'ebyokwerinda nga bakulemberwa General Muhoozi nga banoonya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Akasajja oba omusajja amaze okubeera nga abalaga nti ekyamazima matuufu wanjawulo. Olunaku olwaleero atadde vidiyo ng'eyogera ennaku z'omwezi n'ekitundu waali ng'ali gomba ku malalo ga maama we Nalunkuuma. Nakugamba abaana b'endiga be tuzaala mubalabe edduka tebazannya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. mubalabe edduka tebazannya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kuvumirira kikolwa ekyakoleddwa ku mukyala we. Wabula si ye yekka. Honorable Nalima Ethel owa Wakiso District omubaka omukyala avuddeyo n'akola press conference. Akumye omuliro era ebigambo byayogedde mbikuleetedde. Zambali Bless Mukasa nga ye mubaka omulonde owa Nansana Municipality avuddeyo n'abuuza poliisi kiki kye mutwagaza kiki mwagala tukibawe mutwesonyiwe. Kaakati ate ebyo byonna nga mbitadde ku mabbali ye Honorable Goret Namuga agamba oba mwamututteko ekifo kye tagenda kusirika agenda sigala ng'eddoboozi lye li waggulu. Baganda baffe bulijjo nzija mbagamba era nga mbakubiriza nti buli omu waali asabire munne. Ekyamazima amatuufu Uganda yeetaaga. Kyagulanyi avuddeyo n'ayogera n'abagamba kino bulijjo kye mbagamba. Abo abantu abo bwe baba bakwagala basobola okukweka kati bwe kitabani kya gundi oli kinfunye konze. Omusajja ono. Anyway, mbaniriza ate ku BTN Media Beyond the Newsroom omukutu semakutu ogukutuusako ensonga zisamasonga nzadde ni Uncle the okubanga nkuweereza mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo gye muli. Kwoteeka ne bannaffe abali wabweru w'eggwanga ate mwenna mbeebaliza ddala nti kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Njagala okubasaba bambi abatukubira ku ssimu zaffe nga muli bweru w'eggwanga n'okuba ku direct calls. At least you rather leave a message ku WhatsApp kubanga obudde bwe tubaddemu calls ezimu zibadde tezireceiving but bambi mutusaasire okubanga bamu tetusobola zikwata kuba tuba tukola ate tusobola kukwata oluusi nga tuli ku set. Ako nkayisizawo as a by the way. Nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyagulu video eno sooka gyempere like bw'ogya like ejja kudduka emisende mingi etuuke kulesa kinoomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba ggwe awo nga gwe munooni gwe ogusosola video zaffe twegatteko ng'osubscribinga ku makutu guno ogwa Beyond the newsroom atera tulina mukutu gwaffe omujja ogwadde ni exclusive we guli nagwo okubanga gukutuusako ensonga zisamasonga. Kansooke nkwe ku minisita w'ebyempuliziganya amanyikiddwa nga Chris Baryomunsi. Chris Baryomunsi ono avuddeyo n'abaako wano byayogedde naye abasajja bano bansesaaze sooka owulirize. I've also seen on social media, Bobi Wine, the main challenge of the president, saying he's in hiding. There is no need for him to be in hiding. Nobody wants him. He's not under pursuit by police or the army or security or the state. I am now speaking as the government of Uganda that he's free to come from wherever he's hiding, to come to his home and just stay at home and be calm and observe law and order. That's it. He was not the only candidate in the race. The others at peace, so he should stop the drama, the theatrics, trying to cause a story where there is no story. The presidential elections, parliamentary elections are now done. We are now focusing on the remaining few elections to complete the process, and then we move on with delivering our manifesto, which we pledged to the Ugandans, upon which NRM has been voted. Omusajja omu yayimba nti bw'omala okubba bakubbe naawe Bayibuli bw'etyo bwe yawandiika. Oba yali ani oyo? Ssebo kati Chris Baryomunsi
tacha kudaala wabula akinagguka bukinaggusi. Agambye mbu Kyagulanyi aveeyo oyo gye yeekwese teyeetaaga na kubanga yeekweka. Lwaki yaba yeekweka? Toyinza kera ku makya n'ogamba nti weekweka si ggwe wekka abadde avuganya Museveni. Ba presidential candidates abalala bangi bo nga weebali. Gwe lwaki oyinza okuvaayo n'okera ku makya n'ogamba Bobi Wine mbu simanya his hidings? For what purpose? Bwagezaako kutondawo mawulire gataliiwo. He's just trying to create a story where there is no story. Oh my goodness. If I'm to ask, lwaki mwakwata ne musiba ba deputy presidents be basatu balambirira? Asooka Madam Jory oyo president deputy president we wa Western Uganda, owo mu Northern Mama Lina Zedriga mwamukwata ne musiba, owa Buganda Honorable Mwanga Kivumbi ne bamukwata ne bamuteeka ennyala ng'abaana bwe boogera ensangi zino, oba ne bamuteeka emabega w'emitayimbwa. So kati bwokera ku makya noga mu Kyagulanyi aveeyo, then why have you been arresting the other ones? Ate you're now saying let him come out. For what purpose? Mweraliikiridde nnyo okulaba ng'obutabawo kwa Kyagulanyi kubanga mutulugunya abantu be nga bwe mukwata we mumuta nga kibaluma nnyo. Anyway, remember nti recently Bobi Wine yavaayo n'akola video n'atuwa ku view lwe baalumba mukyala we. Kati olwaleero avuddeyo n'atuwa video ng'ali Gomba gye bamuzaala. Naye kasajja omusajja ono mbabuulire obeeranga n'amagezi ng'aga Kyagulanyi. Wallahi omusajja alina amagezi. Nze era mwewuunya era n'abamwesimbamu mbeewuunya. Day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened, but all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country, of course under scrutiny, under fear, under high risk, but I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group, but we can change our country, all of us. Thank you. People power, our power. Keep fighting, keep resisting. Uganda will be free. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku olwaleero wabadde mu bitundu by'e Gomba eri ku bijja by'abajjajjaabe. Taata we waagalamidde ne maama we waasinziiridde. Kati awo Abaganda bagamba anonye ku maanyi ak'enjawulo. Avuddeyo n'agamba nti aba Interreligious Council baakwata ekkubo ne bagenda mu maka ge. Kyokka eggulo ne wayita olunaku lumu amagye ne galumba amaka ge ne boonoona buli kimu ne bakwata mukazi we ne bamutulugunya. Wabula paka na guno gwa katannalaba nga bavaayo okubeerako kye boogera oba okuleerezinga statement. Okusinziira ku Bobi Wine yagamba nti nga bw'olaba ba Interreligious Council bwe bajja ne balaba Babi mpaawo na kimu kye basobola kubanga bakola. Ekitegeeza nti bano abantu teri asobola kutuyamba oba kutulwanirira, wabula ffeffe nnyini ffe tulina okwerwanirira nga ffeffekka bannayuganda. Ebigambo bye bibadde biwanvu. Ye abaffe lwaki sikulagira ddala olabe ngeri kijazzeemu n'ebigambo byonna n'obubaka bwonna bw'atugambye. Naye nina General Museveni kayogedde akansasezza nga sinnakowa kwongera President Kyagulanyi kansooke mukuwe. You have no right to say that. Anya wurido enjogere yemwe abatusuye kwa kasajja. Why would the police hear this and keep quiet? So that is reason number one why I think some people did not turn up.
omukulu yagamba nti enamba y'abantu okubanga yayeveera mu box nti ebimu ku ebyo biyinza okuvaako be bano abajja nga bagamba abantu mmwe mwatusibako akasajja lwaki temukavaamu n'akasajja ne katuviira ne kagenda n'abuuza mbu poliisi eyinza etya okusirika ng'ewulira ekigambo bwe kityo wano we tulaga njagala mwegenderezeewo nnyo kubanga bingi ebizze bibaawo omwami ono ng'atugamba nti kino ekisanja akuna mu sikyezo gwota pini eyingira na nnyondo efuluma na nnyondo gwotaleeta omutwalo otya n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo byonna bizze nga byogerwa kaakati bw'atandika okukola statements ezigamba nti akasajja mmwe mukatusibyeko poliisi eyinza otya owuliriza ekintu ekyo essaawa yonna ojja kwogera ku kigambo ku NRM bakusibe gube musango bayinza n'okukusaako treason ne bagamba ono omusango gwaliko gwegwe alidde mu nsi y'olukwe ayinza otya okwogerera obubi Ssaabalwanyi era yagamba mbu bonna abataalonda baali babe tuliko BTN Media Beyond the Newsroom zeddere waki sibatwala n'embazza wabbe wa Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo ono naye bwe guba mutwe wallahi yajja gutulumya nze nkubuulira weerabire katambi kano nga tolina kikutawaanyiza yadde nze nkakuwadde. Today is the 25th of January 2025 and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother and my sister and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else, a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit, apparently. And then after the raid and the assault on my wife and all the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and, spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk. But I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group. But we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power. Keep fighting, keep resisting. Uganda will be free. Musigalenga mulwana, musigalenga mulemerako nti amanyi g'abantu olumu lujja kubeera ng'ate munnange gatuleetera okwenunula. Olunaku olwaleero Kyagulanyi wabadde eggomba anti badde bangi nga boogera ebigambo nga bagamba nti ebyo byonna Bobi Wine yabikola tali mu Uganda fokusinzira ke twalabye ku katambi ke yakoze eyo South Africa abalala nti eyo Zimbabwe abalala nti ali Germany ndowooza nennyina bamuziika Germany kati abaana babadde balinanga obugambo bwe babuuza nga bagamba oguninyo kati ate oyo yaani nze kateka mbuguza mu lulimi olulungi nti ono yaani wano tali Gomba ekyo kye bayita okuzannya jangu nkwekule kati bwe balumba ewuwe n'abalaga view abamu ne bagamba yeyo bbunga oluddawa ne buluddawa kati leero abalaze Gomba azibalaze leero kati n'enkya asobola okujja ate n'abalaga ngali ku mafuta gehoima nolaba bwe badduleho oba okyali awo nabagamba ekyennyanja kyebusa abala kiwooma so kino eno kirina kye kiraga
amakulu ag'omunda n'ag'okungulu. Wabula gwe andaba era angoberera, Bobi Wine ayogedde ku bintu bingi n'agamba amagye bwe gaalumba amakaagi, poliisi ne bonoona buli kimu ne bakola effujjo lyonna lye baakola. Poliisi yasirika paka nakati terelizinga nga statement. Dwaki? Dwakubanga omwana w'omukulu oba ava musabe kkulu yenna avaayo kabe mukongozi kabe senkulu mandwa kabaani tagambwako era takwatibwako era tebalina bayinza kuyimirira kubanga bamwogerako oba okubeera nga bamunenya. Anyway, byewuunyisa naye ate nga byonna bituufu. Kaakati njagala nkuwe ku katambi kano oba video eno osobole okuba nga ogiraba. Omanyi bwe mba nkuwa ebintu bino nze mba njagala nnyo obe nga obyegendereza. Kati mu kubyegendereza oleme kwokya, osobole okuba nga buli kimu okitegeera bulungi olw'ensonga emboozi nga zino mba nzize nga nzikompayirinze bulungi nnyo nnyini ddala. Kaakati kaakano akatambi ka Bobi Wine kenjagala okujjukizaamu. Eno video yagikola like 3 days back. Let me give you this video. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobi Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house. They stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife, and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted 2 of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole
Kamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport. And indeed, they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country, and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. Mukatambi ako ke muzze mulaba ng'ebigambo ebyo obifuna era obiwulira kati jagadde nkakuwe mu bulambalamva kati kali kensoose ke kaddirira kano Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'agamba ayogerayo n'olugero olw'engeri gye yatulukamu nga 15 bwe yafuna okulabulwa okuva mu ku mikwano gy'abali mu byokwerinda era n'adduka yonna gy'abaddeyo okumala akabanga kano ng'amagye gamunoonyezza ennaku 8 nga tegamufuna. Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba engeri agasajja gye gaayingira ennyumba ye ne gamenya enzigi zonna ne babba laptop ne babba ebyapa bye ebyamataka buli kimu ne bakikola ki ne bakitwala kwoteeka documents ze endala academic documents ebintu by'abaana biki byonna ne babitwala. Kati bwe baobuuza omuntu ali criminal okusinga ku bano abakuuma eddembe abafuuka abonoonyi b'eddembe. Anyway, sigera genda nnyo into details mu nsonga ezo. Wabula, Honorable Ethel Naloyima alina kyabadde agamba wano ku nsonga za Babi. The women's rights are concerned. It's stipulated under Article 33. The women of Uganda shall be given due respect for the kind of nature we are. What happened at our president's home is regrettable. We condemn all security forces that have reached a point of undressing a woman, undressing Babi Kyagulanyi before men everywhere, showing our breasts, showing the nature of us, who we are as women. We condemn your kind of acts that you've started. And we condemn the nature of arrest that is taking place in the Wakiso. You are making the women to be together with men. You are putting them in the same cells. Hundreds of women are being put in the same sleeping area like men. Why not respect women in this country? Security forces, why are you doing this to the nature of a woman? Why are you abusing us as women? Why should you move on like that? We call Honorable Naloyima agamba engeri Babi gye yayisibwamu agivumirira ye ne banne bavumirira ebikolwa ebyo byonna. Era ye nga Naloyima agamba bino tebagenda bikkiriza okulaba ng'eddembe ly'abakyala lirinnyirirwa okutuuka ku ssa eriringa eryo bwe lityo. Ate ye Zambali bless you Mukasa kandabe naye kyatugamba. Mwenna abatulaba ku TV ne bannayuganda twagala okubabuuza ekibuuzo nga Wakiso n'abakulu mu nsonga z'ebyokwerinda mwagala Uganda efaanana etya? Mwagala Uganda ejjudde obunkenke nga buli muntu atya munne, nga buli takyesiga munne, buli muntu tandika okwerowoozaako wonna wootudde, wadde okutte mundu, wadde oli mu ofiisi, wadde baakuwa ekitiibwa, wonna wooli weerowoozeeko nti naye Uganda gye twagala Uganda efaanana etya? Ekyo ekibuuzo bwe kinaakunnyikira mu mutima tujja kulowooleza ku Uganda ey'emirembe. Kifaananyi ki kye tusiiga ebweru, kifaananyi ki kye tucommunicatingira awalala, era kifaananyi ki kye twagala okuwa abaana baffe abaliddawo. Ekyo kikulu nnyo nnyini ddala. Ngenda kubawa mukama wange Zambali Blasio Mukasa. Yo ebibye byonna bibadde ku police. Babuuza nti bakulu kiki kye mwagala? Kubanga bwe mutuuka okutulugunya abantu nti bane mutubuulire kiki ffe kye tuwabatwalira nga banna Wakiso tukibatteze.
so kenkuwe video eno namugga Gority. Saawa eno mbadde ntunuulira statement nga bagamba among something that is so unique about celebrations z'olwaleero your 48th celebration of Amenunulagamu, the liberation day of the NRA. Ne mugamba nti these celebrations are so unique because Mr. Museveni has just been voted into office of the president for another term with a resound win of 71%. This is a real vote of confidence in the great works he has offered to his motherland, Uganda. That the 71% win is a resound win. Resound. Kuno kubadde kuwangula okwa namaddala. Nga kulaga, it's a vote of confidence in the great works that have been done by Mr. Museveni. Somebody who has done great work, n'agenda n'akola investment mu campaign etabangawo. Over trillions of money have been spent in this campaign. Trillions of money on somebody akoze great works. So bino mwebamire babalanda ne bannamu. Mukama wammwe agenda okubakyawa olukyabalo mutalabanga. Kubanga ebintu ebimu bye mumulimba ajja kutuuka abitegeere. Ng'abesamba bule bwe bategeera bali eyo bino bye bakoseza amaanyi g'emmundu mukoze essagaliko baalikola kufa abannuupu. Ne tubaagala tubalekedde akalulu kammwe because baali baagala batta abaana bagambe nti nze mbasse. Baatukolako buli fujjo. Nabagamba banteeka mu kkoona shoot her. Oli nabonaga please don't. Omukama n'akintaasa ekyo. Nze biko njagala okubategeeza n'okubanga tuli balamu twebaza Katonda. Esemba bule during the campaigns of 2026 we did not register any single person killed. Baali badde bangi. We restrained. Abandi tubagamba this is not the end of the world. Every single life matters. Naye ekirungi ffe tebaatukolako fujjo nga ne baakola butambala eri okujja straight ne batta kubanga naffe singa baakyagala baali kikoze. Probably Katonda yababeeranduza ne bagamba this is too much obikola byonna n'obimalayo. Ebyo bigambo bya Honorable Gority namugeri ab'ebyokwerinda. Olina Deni tuli ku beat ya video beyond the newsroom. Ggwe mukutu sebakutu kwoli kankuwona ku mukulembeze olubadde kyagulanyi kateni. I'm back in my residence. Like I said, that if the military and police leaves my home, I will come back. I will only come back after they left my house. I'm glad I'm back and I'm safe. At least they failed to get me. And I'm so thankful to all the people that have protected me, the ghettos that have been feeding me, in those ghettos where I've been sleeping, and the people that were involved in this. Now you realize that it's not our abilities alone, but the connection with the population. When you are together with the population, when the population feels your pain and embraces your struggle, they will protect you. You will also remember that in the 80s when General Museveni was fighting the then government, because he was fighting because he had a right cause, people stood with him. So we thank the people that stood with us. We are finally here. I want to thank all the people that took part in the protest that we called for. It was a largely successful protest. As you've noticed, in most of the places. Video eno epaddemu ebigambo byeyogedde naye siri nnyo 100% sure of it okuba AI oba entuufu osinzira wenjijje. Quote me well. Nze Deni mbajjukiza nti tulinayo mukutu gwaffe omujjo gwa Deni exclusive weguli nagwo okutuusaako ensonga ez'enjawulo. Njagala munzikirize mbaagalize bye munjagaliza tusinkane nga aguludde n'oyo akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.